guys, I'm back. 안녕하세요, 리아분입니다. 오늘은 진짜로 많이 쓰는 표현인데 그거를 좀 더 다양하게 말하는 거를 배울 겁니다. 알아두면 진짜로 좋은 표현이에요. Okay, so what I am going to teach you today is yes. Like 누구가 뭐를 물어보면은 yes으로 대답하는 거가 진짜로 많지요. 그거 그냥 yes, boring old yes. 그거를 좀 더 다양하고 멋지게 이제 배울 겁니다. 예를 들어볼게요. 이제 내가 친구한테 이렇게 물어봤어요. 야, 우리 집 가서 영화 같이 볼래? 이렇게 물어본 거예요. 그러면 영어로 Hey, do you want to come over to my house for a movie? Hey, do you want to come over to my house for a movie? 이렇게 말합니다. 이럴 때 여러분들은 뭐라고 하세요? Yes 아니면 okay 이렇게 말하죠. No. 이것도 틀린 거가 아니지만 쓸 수 있지만 더 멋지게 그리고 더 다양하게 말하면 Number 1. 첫 번째는 yeah 이렇게 말할 수도 있으면 yeah, Y-E-A-H yeah. 그리고 내가 여기에 지금 보너스를 조금 하게 해줄게요. Oh yeah 이렇게 말할 수도 있습니다. Oh yeah, I totally want to go. Oh yeah, sure 이렇게 말할 수도 있습니다. 그러면 한번 해볼게요. Do you want to come over to our house for a movie? Yeah. Do you want to come over to our house for a movie? Yeah. 두 번째로 넘어갈게요. 두 번째는 yup 아니면 yep. It's the same thing. 이제 yup는 좀 더 casual하게 말하는 거예요. 방금 한 거 yeah 아니면 oh yeah는 excited 하고 like ready to go 하는데 yep 하면 그냥 벌써 해봤고 you know what it's like and you're like sure 이렇게 하는 거야. 친구들끼리 쓰는 거예요. 이거는 yep. 다시 한번 똑같은 상황으로 쓸게요. Do you want to come over to my house for a movie? Do you want to come over to my house for a movie? 그러면은 yep 아니면은 yep 이렇게 말합니다. Yep이랑 yep 틀린 거 없어요. It's just one letter difference. So just choose one. I like yep better. 그러면 다시 한번 해볼게요. Do you want to come over to my house for a movie? Yep. Do you want to come over to my house for a movie? Yep. 세 번째는 sure. 그래. 이렇게 하는 거예요. 그래. Sure. 이제 내가 또 한번 example 해볼게요. Do you want to come over to my house for a movie? Sure. 이렇게 말합니다. 이거는 adults 아니면은 kids도 다 anybody can use it. 그러면 또 한번 해볼게요. Do you want to come over to my house for a movie? Sure. Do you want to come over to my house for a movie? Sure. 이제 네 번째. Okay 아니면은 K 있죠. K, the letter K 그렇게도 합니다. 아니면 okie dokie. It's not modern, but you can still use it to be funny. It's a funny version of saying okay. But if you just want to be casual and just sound cool, as teenagers call it, you can say okay or K. 그러면 한 번 또 상황을 해볼게요. Do you want to come to my house for a movie? Okay. Okie dokie. 이렇게 합니다. Okie dokie sounds a little bit awkward to me and I wouldn't recommend using it in a serious conversation, but you can use it if you're talking with your friends or a very close person, like a family member. But do not use it in serious conversations like at the funeral or when your boss is talking to you. It's like a work meeting. No. They're gonna think you're weird. 그러면 다시 한번 해볼게요. Do you want to come over to my house for a movie? Okay. Do you want to come over to my house for a movie? Okay. Do you want to come over to my house for a movie? Okie dokie. 이제 다섯 번째는 는 just with your mouth closed. With your mouth open. No difference except for your mouth position. So use whichever you want. You can use it 어른이어도 애여도 쓸 수 있는데 그래도 work business partner이랑 쓰면은 안 돼요. Like boss한테 하면 안 돼요. 여러분들은 한국 사람이니까 응 이렇게 하죠.
근데 여기에서는 2번을 해요. 이렇게 합니다. 좀 친구 아니면은 진짜로 아는 사람한테 할 때는 like 부탁을 할 때 sure 이렇게도 합니다. 이제 한 번 더 해볼게요. Do you want to come over to my house for a movie? Yep 아니면 yep처럼 좀 casual conversation. Not like yeah, I'm totally ready. I really want to go. No. It's like more like okay, sure. Sure. 이렇게 하는 거예요. 이제 한 번 더 해볼게요. Do you want to come over to my house for a movie? Do you want to come over to my house for a movie? 이제 여섯 번째는 right인데 right는 like right hand. 근데 그거는 물어보고 나서 확인하는 거예요. Like checking if they are, like in case you heard wrong or they changed their mind. 그래서 이렇게 합니다. You're coming to our place for a movie, right? 그러면은 그 사람들이 right 이렇게 합니다. 물어본 대로 똑같이 대답하는 거예요. You're coming over to our house for a movie, right? You're coming over for a movie, right? 그러면은 여러분들이 right 이렇게 합니다. 한 번 더 해볼게요. You're coming over to our house for a movie, right? Right. You're coming over to our house for a movie, right? Right. 이제 7번째로 넘어갈게요. 7번째는 all right입니다. all right 이렇게 하는 거입니다. 이제 sentence로 하면 이렇게 갑니다. Do you want to come over to our house for a movie? 그러면은 여러분들이 all right 이렇게 합니다. 그것도 좀 casual하고 like not that excited, not too like not wanting to go, just in the middle, just casual. Do you want to come over to my house for a movie tonight? 그러면은 여러분들이 all right 이렇게 합니다. all right. 이제 한 번 더 해볼게요. Do you want to come over to my house for a movie tonight? all right. Do you want to come over to my house for a movie? all right. 이제 8번째로 넘어갈게요. 8번째는 definitely입니다. definitely. Like 100% I know I am going to go. 그러니까 sentence로 하면은 You're coming to my house for the movie tonight, right? 그러면은 definitely 합니다. definitely. You're coming over to my house for a movie tonight, right? 그러면 여러분들이 definitely 이렇게 합니다. 한국말로 하면 이렇게 합니다. 오늘 우리 집으로 와서 영화 볼 거지? 이렇게 하면은 여러분들이 물론이지 이렇게 하는 거랑 똑같습니다. 한 번 더 해볼게요. You're coming over to our house for a movie, right? Definitely. You're coming over to our house for a movie, right? Definitely. 이제 9번째로 넘어갈게요. You bet입니다. You bet. 이제 sentence로 하면은 You're coming over to our house for a movie, right? 그러면 여러분들이 You bet. You're coming over to our house for a movie tonight, right? You bet. 이렇게 합니다. Definitely랑 진짜로 비슷한 거예요. 이제 한 번 더 해볼게요. You're coming over to our house for a movie, right? You bet. You're coming over to our house for a movie, right? You bet I am. 잘했어요. 이제 마지막으로 넘어갈게요. Number 10. 마지막! Of course입니다. Of course. 이제 sentence로 또 한 번 example로 할게요. You're coming over to our house for a movie tonight, right? 그러면 여러분들이 of course. 그리고 bonus points로 하면은 of course I am. 이렇게 합니다. 한 번 더 해볼게요. You're coming over to our house for a movie tonight, right? Of course. You're coming over to our house for a movie tonight, right? Of course. 이제 여러분들 진짜로 잘했고 이제 또 다음 해볼게요. Remember, always practice, always remember, and always stay with me and we will learn so many other 표현s. Okay, see you next time.